have release forms. I forgot to hand them out. We are taping. There's a release form. It's just for educational, non-commercial purposes. If anyone has a problem with that, please let me know at the end. Please, everyone, just sign a release form saying that that's okay. Okay. Since this is about the law today, anyway. Sorry. Ja, oder willst du? Nee, ich bin eigentlich nur Gast. Achso, okay. Ja, ich bin ja auch Gast. Also, mein Name ist Heiner Willems. Ich bin Rechtsanwalt hier in Berlin, bearbeite schwerpunktmäßig Medizinrecht, Haftung der Behandler auf Patienten- wie auf Behandlerseite gegen Vorwürfe der Falschbehandlung, Ärzte untereinander, wenn die sich irgendwie bekriegen, was auch gelegentlich vorkommt. Das ist so der eine große Schwerpunkt. Mit Honorarärzten habe ich auch relativ viel zu tun und den da entstehenden Problematiken. Das reicht, glaube ich, erstmal. Then I will switch to English to get connected with you also, because we talk about connecting. I'm Christian Krey. I'm CEO of Empera. Empera is a small startup company based in Potsdam, and we have developed what we call closed-loop digital health system for people with diabetes. It contains an insulin pen that is able, and that is unique worldwide, to transfer the data from the insulin to a server based here in Berlin. And of course we have a blood glucose meter that does the same. And we also have some apps for iOS and for Android. All those things are certified as medical devices under CE law. So we are very safe. And data privacy, this is why we are here today. From my point of view, and I think it's the statement where we can discuss first, the owner of the data is the patient. This is what I'm, from my very point of view, it's the patient, and he has to decide what we can do with that, who can see that, and what we are allowed to do. Okay, because I have brought some very important person next to me. My name is Markus Bentrup. I also work at Empera. I joined the company 5 years ago, and I'm a medical doctor and a software developer. And when I first joined the team, the first job for me to do was actually establishing the quality management system according to ISO 13485, which is important. Which eases a lot the market introduction of medical devices. I mean, you can do without it, but then the process of releasing your product and actually getting certified is much harder if you don't have a quality management system. So you need that, basically. Now I'm responsible for the product development, starting from electronics to server code, so broad range of things I have to implement, basically. Yeah, and what we do, Christian already explained, so that's it. When we started the business, because we always start from the patient point of view. Of course, we are collecting data, which is insulin doses and time stamp and blood glucose levels and carbohydrate intakes. We also collect the data, body weight, and all the data that it is needed for the German DMP, what's in the German disease management program. Because we have a selected contract with the health insurance company, the AOK Northeast, where we deliver not only the data from the patient, but also connecting like HbA1c on this. So we have a huge database from the people that are under the project that we are currently running, and we have a third party provider which is hosting our data. It's here in Berlin. It's a Pixel Park. So we really had to separate collecting the data and storing the data due to compliance reasons. And just out of curiosity, so I assume that everyone has had to sign a form. Absolutely, yeah. And when you scale your model, which I assume the idea is that you're going to scale this Hopefully, at some yes. point,
how will you handle the scaling then with German data privacy laws? One thing, yes, you're right. Every patient has to sign the authority letter that we are able to store the data, and in addition to that, he has to sign, because he is right now in this project, in this kind of study, that we are allowed to give that data, which is anonymisiert, so. We're to give it to the University of Dresden, where the study has been overviewed and the results have been done. So this is first. And second thing is that we are allowed to use this data for statistic reasons. So we are allowed to calculate a mean HbA1c or the amount of insulin used when we have the baseline and after 6 and after 12 months. So this is the third thing that we are allowed to do. But every patient has to sign that. And if I could ask, how are you getting the hemoglobin A1c values? Is that self-reported by the patient? Yeah, it's self-reported by the physicians, by the physician that guide the patients. Okay. Okay. But your question is interesting. I mean, when we scale, I mean, I think your question was targeted to the to the phase after we finished all these trials and stuff. Basically, I think no one's going to use our system without using the online account. There might be patients, that are actually convinced by their physicians to use the system. Not only can patients view the data, also physicians can get logins, and after patients allow them by, enabling them to have data access, the physicians can also access the data of the patients, and that's one of the main features actually of our product, which helps a lot finding the right therapy, because the physician can look at the data anytime he wants. Not only once in every 3 months when the patient comes by, but for instance once a week, and whenever he sees fit. And the usual use case would be that we are targeting the more tech-savvy patients that also want to use this telemedical system, and they typically we would create their own account, and then they have to agree to our conditions, and also click that they agree that we store their data, and what we do with it and whatnot. Just a question on that. I was talking to the chef Ärztin over at Charité, and she was very resistant to the idea of them getting data streams. She was very she didn't like this idea. They feel so. I guess my question is, and maybe Tobias, you would like to address a little bit this too. What kind of reception and what kind of resistance or encouragement are you getting from doctors about having the responsibility of these data streams, and potentially, obviously we know, severe low blood sugar, the patient goes into seizure. Does the doctor have some responsibility because they had the data stream and they perhaps had indication for several hours and yet they didn't do anything? We really make sure that our system is not an emergency system. So when a patient detects low glucose levels, then it's his fault to do something. His in his job. So the physician as well as the patients know that there is no responsibility from the physician's point of view to act immediately. Okay. And that's very clear. It's not a response system. It's not a response. Yeah. And that's part of the informed consent form. Yes. Which is good. Okay. Yeah. Okay. So That's the discussion we had. No Right. immediate management, but long-term trend analysis and Yeah. okay. Just out of curiosity, sorry to preempt you, Tobias. Is there any automated? Wait a minute. How many can I
May I inquire how many doctors and hospitals are participating at this point? I think we have about 40 physicians in this Yes, project. around that. All around Berlin and Brandenburg. That's Roughly nice. 300 patients. 300. 300 patients for this pilot, for this very That's first a nice pilot. pilot. Yeah. But I come back to your question. This is the I think it's about 10% of the patient of the physicians that we have. These are the early adopters who are interested in telemedicine, and the patients that are in our study are the ones who are interested in telemedicine or interested in having a physician in his background to know, okay, if there is something, I know he will get me a call, something like that. So I will be relaxed. We don't have the patients that do not want anybody else to see their data. Right. So this is we don't have that. Okay. So and the data is transmitted in real time to the doctor's office, and he can he's always updated. Right now we have a system that is we have an insulin pen and blood glucose meter and a base station. This base station is right now a station that is connected to the power outlet, and whenever the patient passes by, in about 10 meters, the data from medical devices are downloaded and then immediately sent to the data, and then it can be seen. We will have by the end of the year a new device which where the time lag between measuring blood glucose levels or injecting insulin is some seconds until the authorized people can see that. So then we have a real-time management. Is it Bluetooth or No, it's our own solution. no solution? We of course we talk about Bluetooth with my colleague. This is a normal step to use also Bluetooth, but there's one thing where we talk about data privacy. If we use Bluetooth and then maybe the data is sent to a normal smartphone, and then we use a third-party device, which is not a medical device, to transfer the data, and then we cannot be responsible for the data privacy. We have now a solution where we had our own data stream, fully responsible for everything from the patient to the physician, and using a Bluetooth, which is a nice idea, will interrupt this data stream. So we are really discussing with our data privacy law people this thing, how we handle that. But it depends how the final solution should look like. If you, as long as you don't want to read the values on your phone, or if you want to read it by the way that's already now actually possible, via logging into a server with your phone, then it's not an issue, because then the handy would simply be a relay station, and in fact the data stream is end-to-end encrypted. It's encrypted already in the end devices, in the insulin pen and the blood glucose meter, and the base station doesn't even have the key to encrypt the data. The data are not encrypted before they Arrive in the server. arrive in the Right. server, exactly. And then from the server you can control how they are spread further. We have mobile apps, we have the web portal, we are developing a smart TV application, and we might dock onto other systems like hospital or practice information systems, hopefully someday. Also some we could develop custom interfaces to some nursing companies. We actually are starting a project with in that realm, and it all depends on what you can agree to, what's within the laws, what you can convince the patients, and what's technically clear. I mean, there are basically no limits. Because one issue that comes up is there's a lot of talk about standardization of systems these days. This is really big talk. So by using a proprietary system, you're to a certain extent creating a closed system where people cannot create devices which are then incorporated into your system.
for example, someone would not be able to incorporate a CGM system, an existing CGM, a DexConf or whatever, into your current system. So there's this trade-off between your data security, which you've made the choice for, but you've also perhaps sacrificed being able to open your system up to other add-ons. Yeah, we are in discussion with some companies because they want to use their devices within our system. And yes, someday we have to take the decision what we can do. If the patient says yes, you can do that, you can use this data, then it's okay. But from a legal point of view, we have to make the most possible to secure the data from the patient. Absolutely. We've been talking a lot about security. You mentioned that you're allowed by patients with their signature that you're analyzing the data for statistical reasons. My question would be, for which purpose? Over a single patient, over several patients? No, not over the single patient, for overall patients, for the study. So we see all patients that at baseline for HbA1c, for example, then we are not we as the Technical University of Dresden who does that. So I thought you as a company got your own permission for patients to do some analysis on the data. No, we don't look into the data of every patient to do anything, because this is something that we don't. In fact, we don't need that. I was just thinking about if you. I think you will have some economical interests, of course. I guess. Why not? And patient data is an important source for optimizing your services and your devices, and therefore later, if you are going in broad and trying to spread your service in broad, you will have to do some analysis. So then I think it's completely eligible, legal, okay to have the intent to do some statistical analysis on your patient data. I totally agree. And we, when we talk about this study with the health insurance company that runs for 12 months, and we have several patients that have been in the study for 12 months, and they agreed to that we can use this data within this 12 months and within this project. But most of the people want to stay on our devices, so we had to do another contract with them that we are allowed to store the data and use the data for statistical reasons even after the study. So we had to do an additional. And just to clarify, according to German law, I believe, or EU law, you need to specify exactly every single study that will be done with that data ahead of time. Or is that we have, I don't know the specific sentence, but I think it's just that we are allowed to use it for statistical reasons. Okay. Not for marketing purposes, just for statistical reasons in an anonymized form. Yeah. Okay. But you're right. Someday maybe somebody comes to us and said, okay, you have data for 1,000 patients, you have every blood glucose level, every insulin doses, you have almost everything. Maybe we find a way to use that data. Absolutely. I think the issue of database research is kind of growing rapidly nowadays. I work in the pharma industry, and sometimes when we kind of investigate a safety signal of a medicine product, we look at specific data sources, whether it's a cancer patient population or for your case it's a diabetes patient population. If you have 10,000 patients in your database, that's enough for us. So we investigate a product, we investigate an outcome, we talk to you, how much can you release your data as a third party. So is that kind of an interest area for you, or are you looking forward to this kind of data releases, and how does it impact your informed consent? I think the informed consent is not we don't need to adapt that, because we are allowed to use this data only if we make sure that it cannot be tailored down to a single person. So I come back to your. I will answer your question and then I come back to your question. We only use
all patients, for example, that have been baseline, and all patients after 3 months, all patients after 6 months. This is what we are currently doing. So I think this is the lowest amount of people is everybody that is 6 months in the study, something like that. You're collecting data from the blood glucose level and the insulin level. We have the blood glucose levels, we have the insulin dose, we have of course time and date of that. We have sometimes the patients are able to also put down the carbohydrate intake. This is data that we collect. And then we collect all the data from the DMP, like HbA1c, age, length of diabetes disease, the body weight, almost all the things. If the patient, for example, had a heart attack in the last month, or the kidney state, this is what we are collecting right now. And then I come back to your question. Yes, we will use the total data to find a way to calculate some kind of economical model to show the real outcome of the whole study, not only by HbA1c, but also including all the other things like blood pressure or kidney disease state or foot state, something like that. I guess the point, and actually I'd like to hear what Heiner has to say on this, where it gets a little tricky, is the model we've seen in Web 2.0 is that data is worth money. If you have a nice big collection of database, this is a sellable commodity. Okay. So, how does the law work on this? If you've collected all this data with informed consent, and somewhere along the line a pharma company is willing to give you a bunch of money to deliver this anonymous data, it's not traceable to any patient, but it's still data that is now being used for commercial purposes, potentially. I'm curious about that situation, because this is going to come up with these data streams for everyone who's collecting this data. Right now we don't have any intent to sell that data, because we collect for statistical and for medical. But on the other hand, if this question can up right now, I don't know if we are allowed to do that. Then I will talk to our privacy lawyer to discuss this with her, if we are, or in what content we are allowed to do that. I know. Ja, so. Ihr seid gerade so schön im Fluss. Da wollte ich jetzt nicht so mit meinem langweiligen Thema hier beginnen. Eine Frage Ja. in Deutsch, Datenschutzgesetz. Sie müssen erstens dem Patienten nach Anfrage alle Informationen, die Sie haben, schicken und auch alle Informationen löschen, wenn er das fordert. Ja. Können Sie das machen? Right. So if the patient asks us, give me the data that you are collecting from me, we have to do that. And if the patient wants us to delete all the data, we have to do that. Absolutely. I think there is. Let me remember. There is one thing we are not allowed. We are not forced to delete the data, because we have to. From a medical point of view, we have to save the data at least for 5 years. So we have to make sure that no one has access to that data. I think there is a difference, but I'm not. I know there is a difference from a medical point of view. We have to save the data for at least 5 years. From a personal data privacy point of view, we have to make sure that no one uses the data or has access to the data. I think. The data is by Pixel. The data is hosted at the server in Pixel Park. I think the amount is nothing like is a small amount. It's hosted by Pixel Park, yeah. Because Pixel Park has the ISO 27001, and that is the highest IT data privacy that's possible. Okay, dann vielen Dank, Dmitri, oder dass ich auch von dir das Wort bekommen habe. Es sollte ja noch eine zweite Anwältin kommen und zum Thema referieren. Ist für mich jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, die Verwirklichung des Traumes eines Nebendarstellers, der durch die Erkrankung des Hauptdarstellers plötzlich die Rolle des Hamlet hier bekommt. Ich hatte die Absprache so verstanden, die macht Datenschutzrecht schwerpunktmäßig, und ich würde irgendwie was zur Haftung erzählen. Das mache ich auch gerne, den zweiten Teil.
Den übernehme ich gerne. Dann komme ich noch ein bisschen zu den, ich wollte Sie ein bisschen aufklären, ich hoffe nicht, dass ich Sie langweile, weil Sie alles schon kennen. Wie funktioniert in Deutschland die Haftung, wenn der Patient mit ärztlichen Leistungen nicht zufrieden ist? Dann das Ganze bezogen darauf, was hat das eigentlich mit ihm zu tun? Welche Maßstäbe folgen daraus? Ich wollte eigentlich nur das Thema Haftung gegenüber Ärzten wollte ich dann so mit der Funktion Suche ersetze und dass ich dann das Wort Arzt suche und dann meinetwegen Programmierer, Betreiber, alles Mögliche reinsetzen. Was hat das mit Ihnen zu tun? Bisschen zum Datenschutz wollte ich Ihnen dann doch eine Geschichte, ich verfalle immer so in den Siebeln, also egal, nehmen Sie es nicht, wie auch immer. Zum Datenschutz wollte ich Ihnen eine Sache erklären. Ich bin nämlich seit ungefähr 14 Tagen, was Datenschutz angeht, weise geworden. Wir alle, oder Sie sind hier schon sicherlich wesentlich schlauer und in der Sache oder sensibler gewesen. Ich habe da so ein Aha-Erlebnis gehabt, beruflich bedingt, was ich aber gerne hier noch schildern möchte. Also die Haftung in Deutschland für medizinische Fehlleistungen oder vermeintliche Fehler ist so geregelt, dass der Patient, der merkt irgendwas ist da nicht in Ordnung. Das braucht immer so eine gewisse Zeit. Stutzig werden wir bei Mandanten, so heißen die Kunden bei uns, bei Mandanten, die erst bevor sie dann medizinisch alles versucht haben, erstmal beim Anwalt aufschlagen und glauben, der ist der große Retter da oder der kann auch Röntgenbilder sich angucken und solche Dinge weit gefehlt. Also wir gehen aber davon aus, dass jede ärztliche Handlung, die irgendwie einen Eingriff darstellt, ist eine Körperverletzung, für die es eine Rechtfertigung bedarf, damit sie nicht strafbar ist. Die Rechtfertigung ist in der Regel, dass der Patient sagt, ich bin mit diesem Eingriff einverstanden. Der Amerikaner sagt, it's okay. Der Jurist sagt, nennt das dann ganze Einwilligung. So, wenn die also vorliegt, dann ist es also gerechtfertigt. Das ist der eine wichtige oder die juristische Konstruktion, dahinter steht. Die Fehler selber werden in zwei völlig voneinander dogmatisch getrennte Bereiche aufgegliedert. Einmal die Aufklärung, der Patient muss über den Eingriff aufgeklärt werden. Und als zweites, was genauso, also nicht wichtiger ist, sondern genauso wichtig, er muss richtig behandelt werden. Also es darf nicht pflichtwidrig gegen irgendwelche Normen verstoßen oder Standards verstoßen werden. Das ist die eigentliche Behandlung. Die Aufklärung selber, das ist so der erste Teil, der muss über die Risiken aufgeklärt werden. Er muss wissen, was kann noch passieren. Was kann noch passieren, außerdem, dass sich natürlich hier dann der Tumor entfernt wird oder über den eigentlichen Eingriff hinaus passiert. Der muss aufgeklärt werden, was kostet mich die ganze Sache, eine wirtschaftliche Aufklärung. Das ist wichtig, ich muss informieren oder als Behandler über die Erfolgsaussichten. 10%, 90%, wie auch immer seine Einschätzung. Darüber muss Bescheid gegeben werden und der Arzt muss aufklären darüber über den richtigen Zeitpunkt des Eingriffes. Das heißt, wie dringlich ist die ganze Sache überhaupt. Und dann kann man so ungefähr sehen, je dringlicher eine Sache ist und je medizinisch indizierter, notwendiger eine Sache ist, umso geringer ist die Aufklärungsdichte oder Intensität, die erforderlich ist. Und je weniger medizinisch indizierten Eingriff ist, sprich Richtung kosmetische Operation, umso höher sind die ganzen Pflichten der Aufklärung. Das ist der eine große Bereich und wenn Sie da als Behandler sich nicht dran halten an die Aufklärung, dann nützt Ihnen die beste Operation nichts, sie ist nicht gerechtfertigt und kommt gegebenenfalls zur Schmerzensgeldforderung. Bei den Behandlungen, da ist es als der dogmatische Obersatz zu sagen, wir können vom Arzt nicht einen Handlungserfolg, der ist nicht geschuldet. Der ist nämlich vielfach nicht erbringbar. Unser Leben ist irgendwann beendet. Viele Fehler oder viele gesundheitliche Defizite sind schicksalhaft
und nicht aufgrund ärztlichen oder anderem medizinischen Fehlverhalten zugrunde zu legen. Der Maßstab, das ist einfach eine Handlung ist geschuldet, eine Handlung, die den aktuellen medizinischen Maßstäben sich daran orientiert, aber ist jedenfalls nicht der Erfolg. Vielleicht bei diesen kosmetischen Sachen, da mag es anders sein, aber der muss sich natürlich Mühe geben, nach diesen, oder ist verpflichtet, nach medizinischen Standards zu handeln, aber nicht zwingend ist der Erfolg geschuldet. Was der medizinische Standard ist, der wird gefüttert vielfach durch die Leitlinien der Fachgesellschaften, dass die einzelnen Facharztgesellschaften wie Anästhesie, Chirurgie und ich weiß nicht, wie viel haben wir da? 120 habe ich so ungefähr das Gefühl mittlerweile, dass die sagen, was für bestimmte Behandlungen, wie die so stattzufinden haben. Das ist so vielfach der Maßstab. Dann, was für Fehler können passieren? Diagnosefehler. Der Patient kommt an, schreibt irgendwas und der Arzt sagt, ganz klar, mein Junge, das ist dies oder jenes. Ne? Dann ist natürlich die Frage, wenn diese Diagnose nicht eingetreten oder nicht stimmt, ist das schon ein Fehlverhalten, kann man immer drüber nachdenken. Im Einzelfall, aber es kann jedenfalls einer sein. Ein Vorwurf, der in meiner Praxis immer häufiger oder Kollegen beobachten es auch immer häufiger, kommt und sagt, meine Beschwerden sind nicht ausdiagnostiziert. Der hat mich zum Röntgen geschickt, aber bei mir hätte mindestens MRT und was weiß ich, also die ganze Palette der Behandlungsmöglichkeiten hätten durchgeführt werden müssen. Dann hätte man nämlich, wenn er das gemacht hätte, und er hat das nur nicht gemacht, weil er mich nicht mochte, weil er keine Zeit hatte, weil er einfach nicht wollte, aber wenn er das gemacht hätte, dann hätte er glasklar auf dem Bild gesehen, dies und jenes, und das ist ihm vorzuwerfen. Dann Organisationsverschulden ist immer so eine Sache, Unterlassen von Kontrollmaßnahmen, wenn der Chefarzt nicht so ein bisschen seine Untergebenen durch die Oberärzte kontrollieren kann, wenn das medizinische Personal nicht kontrolliert wird, wenn irgendwie so ein bisschen so ein Schlendrian drin ist. Das darf auch nicht sein, genauso wenig darf dem Personal keine Zeit mehr zur Weiterbildung gelassen werden. Das sind alles Fehler, das sind Behandlungsfehler, die, wenn sie Auswirkungen haben, Konsequenzen haben, in der Regel mit Geld. Ne? Wir reden in unserem Beruf nur über Geld, was anderes gibt es nicht. Ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Es kommen halt, kann ich auch aus meiner Praxis sagen, es kommen Patienten an, die einfach denen es noch nicht mehr leider aufs Geld ankommt, sondern die einfach eine Entschuldigung haben wollen. Die wollen eigentlich, dass der Chefarzt sagt, ja, da ist irgendwie was bei uns schiefgelaufen, mea culpa und was weiß ich. Und da sagt man denen, da sieht die Rechtsordnung keine Anspruchsgrundlage für. Findet nicht statt. Der Arzt ist eingeschränkt in seinem Versicherungsschutz, wenn er irgendwie da was sagen würde. Das ist manchmal sehr schwierig. So, wie wehrt sich der Arzt gegen die Vorwürfe? Gibt zwei Möglichkeiten. Der sagt, nee, ist gar kein Schaden eingetreten. Den Dammriss, den die gute Dame hier vorträgt, den gibt es überhaupt nicht, das ist die eine Sache. Oder der Dammriss, der hervorgetragen wird, den gibt es zwar, aber der ist eben schicksalhaft. Da haben wir nicht dran keine Schuld. Und das beweisen wir, indem wir eine ganz tolle Dokumentation vorlegen, indem wir alle immer reingeschrieben haben, was wir wann mit dem Patienten, mit welchen Konsequenzen gemacht haben. Das ist die medizinische Dokumentation, die wir Anwälte immer total fürchterlich finden, weil es eine ganz andere Aktenordnung ist, als wir die haben. Das sind so Mappen mit so Einlegeblättern, dann kommen noch Fieberkurven und was weiß ich alles daneben. Das ist die eine Sache. Und dann wissen wir auch, da wird gelogen und Sie sind, glaube ich, Mediziner, ne? Gelogen und gebogen, was nachträglich dann noch in die Dokumentation reingeschrieben wird. Wogegen nachträglich was reinzuschreiben ist grundsätzlich nicht verboten, aber dann sollte man schon mit Datum reinschreiben, wann man nochmal irgendwas nachgeschrieben hat. Also so läuft Anspruch und Gegenanspruch. In der Haftung, wenn sich der Patient gegen Arzt oder Krankenhaus oder gegen wen auch immer wehrt.
Dann haben wir in Deutschland ein Gesetz, was irgendwann europarechtlich eingeführt worden ist, das sogenannte Medizinproduktegesetz. Ich habe jetzt hier bei dieser Veranstaltung so an Diabetespatienten gedacht, die in Brandenburg wohnen, die nicht so nah immer an einen Arzt rankommen und habe mich dann gefragt, ob diese Sache, wenn da programmiert wird, wenn über ein iPhone oder Android-Gerät irgendwelche Nachrichten an ihn kommen, mach bitte dies oder mach bitte jenes oder direkt Kanülen angesetzt werden, ist das ganze Medizinprodukt, was einfach dann den Nachteil hätte oder haben wird, so kann ich es auch sagen, dass da enorme Anforderungen gestellt werden und auch eine höhere Haftung ist. Früher war es noch, was heißt früher, bis vor ein paar Jahren, ich glaube 2 oder 3 Jahren, war einfach Software kein Medizinprodukt. Ganz klare Auffassung, die haben einfach gesagt, Medizinprodukte sind technische Geräte, die für die Diagnose, Behandlung und noch irgendwas zuständig sind und Software ist einfach das, was diese, so salopp gesagt, diese Maschine am Laufen hält. Und dann hatte der Gesetzgeber damals vor Augen, was weiß ich, irgendwie ein Elektromikroskop, was natürlich ohne Betriebssystem nicht mehr funktioniert, aber deshalb war die Software noch kein Medizinprodukt. Das hat sich geändert und ich finde auch bei dem, was man so sagt, also diese Insulin-Geschichte für Diabetespatienten, würde mich schon sehr wundern, wenn das langsam kein Medizinprodukt Gerät ist. Nicht das Android-Betriebssystem natürlich, aber das, was da an Informationen wechselseitig hin und her geht. Medizinproduktegesetz, ja, hat man irgendwann, es gab auch einen Fall, warum das dann hier in Deutschland eingeführt worden ist. Also es wird in die Haftung genommen der Errichter, der Betreiber, der Anwender, also das guckt man sich schon genau an, wie man damit in die Haftung nehmen möchte. Es sind Verpflichtungen, wenn Vorkommnisse, wenn irgendwas nicht stimmt, man muss es melden. Also es sind wesentlich intensivere Meldepflichten, als die der niedergelassene Arzt hat, der ein Medikament verschreibt, wo irgendjemand ihm sagt, so, ich habe dieses Medikament nicht vertragen, wo der Arzt in der Regel sagt, ja, dann nehmen Sie einfach ein anderes oder nehmen Sie hier dieses Generika oder was weiß ich. Bin verpflichtet, das instand zu halten. Die Software muss weiter gepflegt werden. Sie können nicht irgendwann sagen, okay, jetzt mache ich mal hier, das läuft hier alles nicht, ich möchte aussteigen aus dem Programm. Das geht nicht so einfach. Es gibt eine Verpflichtung, die Patienten zu informieren, zumindest ist das jetzt normiert, wenn Implantate eingesetzt werden. Da muss der Patient sehr genau aufgeklärt werden und es muss vor allen Dingen deutlich mehr überwacht werden, ob das System läuft. Also ich habe jetzt einfach so ein paar, also Medizinproduktegesetz ist ein Riesengebiet, ich habe einfach jetzt nochmal ein paar Sachen rausgepickt. Ja, was hat das Ganze mit Ihnen zu tun? Letztendlich glaube ich alles. Sie werden genauso, wenn dieses Programm nicht funktioniert, wobei ich dann meinetwegen auch Hardware oder Software, wird der Patient, der wird stinkig, der wird natürlich als erstes an den Arzt gehen, der ihm die Sache da angetan hat, aber letztendlich genau wird er sagen, darüber gibt es ja noch jetzt bei Emad noch keine Urteile, aber der wird meiner unmaßgeblichen Prognose nach, wird er sagen, hey, du musst mich über die Risiken doch aufgeklärt haben, über die Wirtschaft und all die gleichen Sachen, die der Arzt, natürlich über den Umweg des Arztes, wird auch letztendlich an diesem Produkt eingeführt und angewendet werden. Darf ich kurz dazwischen fragen? Ja? Warum? Weil wo ist da sozusagen die Gleichheit zwischen einem, was Sie am Anfang gesagt haben, körperlichen Eingriff, der im Grunde erstmal eine Verletzung darstellt, Ja. und einem Produkt, das, sage ich mal, angenommen jetzt mal nicht invasiv ist? Ja. Warum gehen Sie davon aus, dass das gleich behandelt werden wird? Weil letztendlich aus der Gesamtperspektive ist ein Eingriff. So, ob ich jetzt eine Blinddarmoperation durchführe oder ob ich einen
ich sag mal, verfangensstattete Insulinspritze da habe. Letztendlich ist es technisch natürlich etwas anderes, aber es bleibt dabei bei einem medizinischen Eingriff, der gewissen Normen und gewissen Qualifikationen. Wenn wir jetzt so Produkte nehmen wie, sag ich mal, Blutzuckermessgerät ist vielleicht noch grenzwertig, weil da sticht man sich, und das macht der Patient selber, okay. Aber jetzt nehme ich so eine Lungenfunktionsdiagnose. Das ist ja nun überhaupt nicht invasiv, das ist ein reines Diagnostikgerät. Ja. Aber da verlasse ich mich doch, gut, da habe ich dann halt nicht den Eingriff. Das ist halt dieser Bereich des CDS, ne? Clinical Decision Support, also ich habe Daten, die hinterher eine Therapie beeinflussen. Ja. Aber die Therapieentscheidung ist ja in dem Sinne, gilt das auch als körperlicher Eingriff? Es gibt ja eine Abhängigkeit. Wenn man Clinical Decisions mitbestimmt, dann hat man noch eine Abhängigkeit. Ich verspreche mir doch als Patient was davon, wenn ich diese Anwendung zulasse oder selber anwende oder wie auch immer. Und das lasse ich ja nur zu, weil ich darüber informiert bin, was es ist und welches Ergebnis ich durch diese Sache bekomme. Und danach kann ich mich dann eben entsprechend verhalten. Das heißt, wenn wir damit runtergehen, dann sind wir im Grunde auch bei dem Kniehammer, der ja auch ist ja natürlich ein blödes Extrem, aber ich versuche jetzt mal wirklich rauszukriegen durch diese Übertreibung, wie weit wir da gehen. Ne? Also wo sozusagen die... Ja, da sind wir natürlich im spekulativen Bereich, da fängt man auch an, irgendwann zu überlegen, ist der Apfel, ist es ein Arzneimittel, weil er ja gesund ist und in gewissen Situationen durchaus helfen kann. Also das heißt, was Sie sagen, also diese Haftung kann passieren, klar, ja. Oder es kann dahin kommen. Ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, weil es sind komplexe Systeme und komplexe Systeme machen mehr Angst als ein Hammer. Ja. Also insofern ist es sehr viel wahrscheinlicher bei einer App, dass eine App da in Haftung genommen wird als ein Hammer. Ja. Wo man dann noch mehr anrichten kann, finde ich. Aber es bleibt dann eine Abwägungsgeschichte. Also es gibt keine scharfe Trennung. Nein, es gibt da keine scharfe Trennung. Vielleicht noch eine Sache, die ich aus meiner Praxis auch sagen kann. Arzthaftungsklagen sind weitestgehend nicht immer erfolgreich. So, ich betreibe es halt auf beiden Seiten, Behandler wie auch Patient. Und ich denke immer, wenn ich den Patienten vertrete und verliere, sage ich, fürs System ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also wenn wir Haftungsrechtler alle immer erfolgreich wären, wird es auch in Deutschland irgendwie auch besser aussehen. So, was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht glaube, dass alle Haftungen, wo man dann den Medizinproduktehersteller oder im letzten Schritt dann auch den Programmierer in die Haftung nehmen, dass die erfolgreich sein werden. Das glaube ich auch nicht. Aber so Prozesse, die 3 Jahre über den Behandlern so schweben, sind einfach unangenehm. Also, ist ja keine Frage. Ich wollte das jetzt auch nicht so ins Lächerliche oder so ziehen, aber ich kann nicht jetzt genau sagen, da sind wir noch im Boot und ein paar Sachen drunter eben nicht mehr im Boot. Das funktioniert so nicht. Sind die Diagnosen geschuldet? Das bedeutet, wenn irgendwelches medizinisches Symbol die Diagnostik macht, ja. Kann das als geschuldete Leistungen betrachtet sein, zum Beispiel Netzwerkausfall, Softwarefehler, die Daten nicht und so weiter. Ja, klar. Wenn ich irgendwo in der brandenburgischen Provinz mit meiner chronischen Erkrankung hocke und ich die Hoffnung oder den einzigen Kontakt, den ich zu irgendeinem Behandler habe, über diese Software läuft, dann kann man ja, und die fällt aus welchen Gründen, oder die ist fehlerhaft programmiert. Ich nehme zu viel Insulin, weil ich falsche Informationen bekomme, kann man da durchaus dran denken. Okay, Angst, das bedeutet, wenn ein Patient etwas sieht und Angst bekommt, das bedeutet Selbstinterpretation war falsch. Kann das auch zu irgendwelchen Maßnahmen führen? Man muss immer unterscheiden, ob eine Maßnahme eingeleitet wird und ob die erfolgreich ist. Ich würde da
deine Meinung auch teilen, wo man eher Angst hat vor diesen undurchschaubaren Software-Geschichten als vor dem Diagnose-Hammer, dass da vielleicht auch eher dann eine Neigung zu ist, ich bin ein super Patient, ich mache doch immer alles und warum das Ganze schief gegangen ist, kann eigentlich nur an dieser Software oder an diesem Gerät liegen. Also dass da, sagen wir mal, weil auch nicht als Gegner da ein Mensch im Raum steht, sondern sowas Abstraktes, dass da eher eine klagefreundliche Stimmung erzeugt wird. Ist so meine Einschätzung. Die FDA, das verstehe ich, versuche in Deutsch zu fragen, ist ein bisschen schwierig für mich. Die FDA jetzt mit Apps entscheidet ein bisschen zwischen Class 1 und Class 2. Diese eine diagnostiziert, die andere ist nur Logging, Data Logging, so dass man kann gucken, was man hat vorher gemacht, aber das sagt nicht, dass man sollte nächstes Mal so viel Insulin nehmen, das immer bleibt, dass man muss das selber entscheiden. Mit dieser Class 1 Unscheduled Apps hat man immer noch Haftung, wenn diese App sagt nicht, wie viel Medikamente man sollte nehmen, aber wenn irgendwas ist falsch da drinnen, vielleicht es gibt irgendwas für einen Data-Fehler drinnen oder die Data Visualization macht irgendwas falsch und dann die Leute verstehen das falsch und dann die selber entscheiden, falsche Dosis Insulin zu nehmen, hat dieser App-Maker immer noch Haftung. Das ist vielleicht ein kostenfreies App auf der App Store, es ist nicht reguliert, aber haben die immer noch potenziell gesetzliche Haftung? Das ist eine Frage. Ich würde grundsätzlich ja sagen, allerdings würde man das vertraglich anders schildern. Also es wird ja nicht der kann mir nicht vorstellen, der Programmierer angegangen, sondern dann der Anwender oder Betreiber dieser App. Und der wird sich natürlich, der muss halt gucken, wie er das vertraglich die Haftung mit demjenigen regelt, der ihm dann die Sachen programmiert. Grundsätzlich ja. Bei Diabetes Logbooks oder so ist das gerne mal identisch, der Programmierer und der Betreiber. Also das ist, davon gibt es irgendwie 100 Stück und das sind auch gerne mal so Ausprobier-Apps. Ja, und, ich meine, das ist ein schöner Fall, weil gerade ein Logbook ist echt sowas, das testet man mal, da ist nicht viel Komplexität hinter. Ja. Und die Dinger können auch tatsächlich einfach mal falsch sein. Ne? Oder dann ist das Projekt vorbei, oder man wird als Programmierer angestellt und macht dann mal was Richtiges und kümmert sich dann nicht mehr drum. Ja. Das wäre schon ein schöner Fall. Der Aufwand, eine Software als Medizinprodukt zu zertifizieren und dann natürlich auch regelmäßig zertifizieren, ist enorm. Also wenn wir eine App für Apple machen und da bringt ein neues iPhone raus, müssen wir nochmal den gesamten Prozess validieren, um tatsächlich zu zeigen, dass es auch auf dem neuen Gerät funktioniert. Schon die iOS-Version reicht das schon. Ja, das ist das System fertig. Alles wieder neu durchgeführt werden. Ja. Also 10-mal im Jahr, wenn die 10 Updates machen? Dann wird es jedes Mal immer wieder, wird das wieder neu, dann haben wir Leute da, die ausprobieren, ob die Insulineinheiten, die sie spritzen, auch tatsächlich auf dem neuen System so angezeigt werden, wie sie gerade eben gespritzt werden. Ja gut, aber das Medizinprodukt ist ja auch gut, dem bringen wir auch ein gehöriges Maß Vertrauen ja entgegen, weil ja irgendwie so harte Vorschriften sind. Ne? Das ist ja einmal Vertrauen. Das ist das Keyword Vertrauen. Yeah. If you lose that, you lost. Absolutely. Could I ask here if someone who's if someone could put together for our non-German speaking people just kind of the key. There's a whole lot of information here, so it's difficult. But if it's possible for our people who don't understand German to kind of put together the key points that have been brought up here. Therapeutische Risikoaufklärung, wie heißt das? Therapeutische Risikoaufklärung. Ja, ist schwierig. Vielleicht ja gleich noch im Gespräch, oder Franz? Or what the other thing I could do is I could post them up on the site, kind of a brief of the key points, and then and I'll email that out to everyone.
because I think there was. Ich wollte nämlich noch eine Sache, ich brenne regelrecht drauf, noch eine Sache eben von meiner Weißwerdung, nee, wie heißt das, von der Eingabe der Erleuchtung. Der Erleuchtung, also ich bin nämlich immer noch tief beeindruckt von der Geschichte. Und zwar ist es eine Akte, die ich vor 14 Tagen abgeschlossen habe. Ich neige sonst nicht dazu, irgendwie so von Akten, wir Anwälte, wir können Millionen von Geschichten erzählen, die keinen interessieren. Aber diese Akte hat, glaube ich, oder hat für mich eben eine Bedeutung gehabt, die über die eigentliche Akte hinausging. Und zwar ein Mitarbeiter, ich nenne mal Ross und Reiter, von Vielmann, rief an und sagte, ja, irgendwie, die wollen mich hier loswerden bei Vielmann und haben mir hier einen Aufhebungsvertrag vorgelegt und ob er den unterzeichnen soll. Habe ich mir den angeguckt und habe gedacht, wie sieht es so aus, haben sie noch Lust zu arbeiten, wir haben eine andere Perspektive, bla bla bla. Denn die Abfindungssumme ist nicht so wirklich hoch. Also wo ich sagte, ja, sofort unterzeichnen, mitnehmen, alles in Ordnung. Ich habe ihm also geraten, nee, würde ich erstmal nicht unterzeichnen, vielleicht wird er ja nochmal nachgelegt und was weiß ich. Und dann kam irgendwie nichts. 3 Tage, achso, und der hatte einen Arbeitsvertrag, also war Filialleiter da und bei Vielmann gibt es eine Mitarbeiterkäuferregelung. Da steht drin, der Mitarbeiter darf im Jahr sich eine Brille oder 2 Brillen machen oder Einweg. Die haben so Einweg-Kontaktlinsen, die man jeden Tag reinsteckt und dann wegschmeißt. Also entweder macht er sich 2 neue Brillen oder eine neue Brille und so einen Linsensatz pro Jahr. Und Paragraph 2 war so ungefähr, Ehegatten zahlen die Hälfte. Also irgendwie wurde differenziert. Dann hat der gute Mann Folgendes gemacht. Er hat gesagt, ich habe mein Kontingent überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich habe weder Brille 1 noch Brille 2 noch diese Einweg-Kontaktlinse mir bestellt. Aber meine Frau, die braucht ja Einweg-Kontaktlinsen. Er bestellt einen Satz Kontaktlinsen mit den Werten von seiner Frau. Dann kommt Folgendes. Er ist jetzt bei Vielmann die Spaßbremse gewesen, hat nicht den Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Wird einbestellt und die sagen ihm ganz klar, diese Kontaktlinsen, die du bestellt hast, die sind nämlich für deine Frau. Das ist doch ganz einfach. Deine Werte sind -3,75 und 2,38. Und die von deiner Frau, die ja bei uns Kundin ist, sind genau diese Werte. Und dem entgleisten die Gesichtszüge. Und man weiß nicht, ab wann darf man Mandanten schlagen. Er war wirklich überrascht, er hat natürlich gesagt, ja, stimmt. So, dann kam es war noch ein bisschen vorher spannend, es kam vorher eine fristlose Kündigung, die schreibt man normalerweise hilfsweise als fristgerechte aus. Also man muss schon sehr mutig sein, wenn man eine Sache nur als fristlose Kündigung rausfindet. Und dann war eben das der Hintergrund. Dann dachte ich, ja klar, der Schaden hätte er es richtig angemeldet über seine Frau, während es irgendwie einen Schaden von 500 € macht kein Arbeitsgericht mit, fristlos, also sowas ist sicher von einer fristlosen Kündigung. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, irgendwie schmeckt mir die ganze Sache nicht und habe mal ins Datenschutzgesetz reingeguckt, da gibt es, ich glaube, Paragraph 3, Nummer 9, Gesundheit, den Schutz von gesundheitsbezogenen Daten. Und habe dann festgestellt, nee, für arbeitsrechtliche Zwecke darf man auf diese Daten nicht zugreifen. Da habe ich weil ich ja einen Kontakt hatte hier nach Hamburg zum Datenschutzbeauftragten, der auch zuständig, also nicht zu ihm selber, sondern zu einem Juristen da, weil Vielmann in Hamburg sitzt, wäre auch Hamburg zufällig zuständig gewesen und der sagt mir, ja, würde eine Pressemitteilung geben, wenn das rauskommen würde. Dann muss ich ja natürlich gucken, man übernimmt Verantwortung für diese Geschichte und habe dann gedacht, was nützt mir die Presseerklärung, oder was nützt dem Mandanten die Presseerklärung, wenn die fristlose Kündigung durchgeht. Und habe dann da in der Rechtsabteilung angerufen, habe dann so ein bisschen, ja, nicht gedroht, aber mit dem Zaunfall gewunken, dass ich das für Datenmissbrauch halten würde. Das wären gesundheitsbezogene Daten. Und dann sagt mir der Jurist, was? Gesundheitsbezogene Daten? Das sind Verkaufsdaten. Und mit denen können wir doch umgehen. Also es sind für Vielmann das reine Verkaufsdaten. Wir haben dann so ein bisschen
hin und her diskutiert und letztendlich, wir haben uns dann auch auf den... Pardon? Haben Sie Kontakt zu dem Datenschutzbeauftragten von Firmen? Wir müssen ja einen haben. Nee, das weiß ich nicht, ob der vielleicht sich intern dann jedenfalls, wir waren wieder im Gespräch und haben die Sache irgendwie ganz gut im Sinne des Mandanten regeln können. So, zwei Dinge noch. Was habe ich daraus lernen müssen? Jeder, der die Daten hat oder auf die Daten zugreifen kann, der nutzt es auch. Der Rest, ich glaube nicht mehr an irgendwelchen Schutz von irgendwelchen Daten. Dann die Besonderheit ist, oder das ist dann jetzt Wirtschaftsgeschichte, warum ist Herr Vielmann so reich geworden? Weil Herr Vielmann den Augenärzten weggenommen hat, die Messung von Dioptrienwerten. Früher war es irgendwie klar, man ging zum Augenarzt, um die Augenwerte festzustellen. Das macht man heute nicht mehr, das macht man nicht bei Vielmann, Schrägstrich, wie sie auch alle jetzt heißen mögen. So, wenn der Fall vor 30 Jahren oder 20 Jahren vielleicht noch wesentlich kürzer gespielt hätte, man muss sich mal vorstellen, dann ruft Vielmann beim Augenarzt an, man sagt, wir haben hier einen Mitarbeiter, den verdächtigen wir des Betruges, geben Sie doch mal eben bitte die Dioptrienwerte der Ehefrau, die ja bei Ihnen, lieber Herr Doktor, Patientin ist, können Sie die mir mal eben schnell durchgeben? Da hätte er gesagt, sag mal, ihr habt ja wohl einen Vogel. Dann wäre man an diese Information, wäre der Arbeitgeber überhaupt nicht rangekommen. Aber dadurch, dass die Daten da im System hinterlegt werden, ich stelle die kühne These auf, die haben 3 Minuten dafür gebraucht, um das da rauszukriegen. Und dachten auch, sie hätten so ein Kabinettstückchen hingelegt. Aber das hat mir richtig die Augen geöffnet, dass man, wie mit diesen Daten der Zugriff darauf hat, wieder umgegangen wird. Und das wollte ich Ihnen. Aber gibt es eine Festlegung, ob diese Dioptrienzahlen gesundheitsbezogene Daten sind? Ja. Ja? Ja. Das gibt es. Man will, Ihre Leberwerte wollen Sie ja, oder ist ja auch nicht irgendwo griffbereit für Car2Go haben oder so. Und der Wert wird ja auch genutzt, um danach eine Therapie einzuleiten, nämlich eine Brille zu benutzen, was ja ein Hilfsmittel ist. Also es ist ein diagnostisches Mittel, um ein Hilfsmittel oder zu sagen, ja, du brauchst eine Brille oder nicht. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, dass jemand diese Daten speichert oder dass sie genau damit gearbeitet wird. Die sollen ja exakt bedient werden. Aber für arbeitsrechtliche, individualarbeitsrechtliche Maßnahmen. Die Nutzung dieser Daten für den Zweck ist für diesen Zweck, ne? Zum Brillen machen völlig in Ordnung, aber eben nicht um Kündigung auszusprechen. Ja. Gibt es da eine Grenze? Was ist mit Größe? Was ist mit Gewicht? Was ist mit, sind das alles gesundheitsbezogene Daten? Sie stellen gute Fragen. Schon die zweite. Ich würde immer sagen, kommt drauf an. Body Mass Index würde ich sagen, ja, Größe vielleicht nicht, aber bei Gewicht hätte ich schon Bedenken. Aber die fragt Vielmann noch nicht ab. Nee, Vielmann nicht, aber zum Beispiel mein Laufschuhverkäufer. Also der guckt ja auch, was ich wiege und ob ich X- oder O-Beine habe oder Supination oder Pronation. Genau, die Supination oder wie das da heißt. Also der macht ja im Grunde so eine Laufband-Fußdiagnostik, ist ja auch kein Arzt. Also wenn ich mich dann bei der Post bewerbe und ich frage mal meinen Laufschuhehersteller und der sagt, nee, ich nehme den nicht, der hat total krumme Füße, das ist viel zu teuer, der ist dauernd krank. Also die Gesundheitsdaten wandern aus dem Ärztebereich raus, in den Wirtschaftsbereich. Ne? Genau, in private Hände. Ja, okay. Die nicht einer der Schweigepflicht, die dem Arzt aufgelegt ist, unterliegen. And it seems like that's the direction now, as there's more and more sensors that are more and more of what was medical is now becoming public space data. For our English-speaking people, yeah, maybe we could profile on this point, and it was started the discussion where you said, in my opinion, patient data should be kept by the patient, and that's a point in many
health mobile apps, and I understand also in your system, is that the data is not kept in the device of the patient, and it's only kept there. And if you want to share it with your doctor, then it goes peer-to-peer from you to your doctor. But in most systems, it goes from your device to a server, which is your Pixel Park stuff, and from this server back to the doctor if you want to get the data. And whenever you have this data at this third party, which is Pixel Park, there is a danger of lost or you don't know who is there. I'm sure there's an admin who has access to this data, and if you want, maybe he puts his hard drive in, and 30 seconds all data is on his machine, and he can go out and sell it. And it doesn't matter how secure this Pixel Park server is or not. That's an important point. Whenever you collect data, be aware that this data stays on your device. And if it goes to something like a central server, ask yourself why I want my data there, and do I have a benefit from sending this data to this central system? And for example, you collect quite a lot of data, it gives a very nice profile, and even if it's anonymous, this doesn't mean, so sometimes it can be more dangerous for me that somebody has only my data, my single data from me as a diabetic. And sometimes the data of thousands of the diabetics with the same disease like me, and somebody gets all this data from all this stuff, and I'm only one point in this, but all this together builds something like a huge picture of what's going on with patients like me. And you use this data to get something out. For example, maybe, the diabetics, they live so unhealthy, and they should start to pay their therapy at their own. Why should we pay it? Here's the data, and I'm anonymous, but I'm one small stone in this big system. I don't understand why exactly you wanted to talk about this and said, I'm of the opinion that the patient should keep at the patient, but you give it away, and the people sign the papers that you can use this data because it's a study, which is the situation I told now, and it's even brought to a third party, and two people asked about the problem of would you give this data to the pharma industry, and she said, it's not in my business plan now, but if the time comes, I have to rethink about it. So what did you mean when you said at the beginning, I think the data is kept by the patient? Let me give you an example. I own a car. This is my car, but I can give this car to him that he can drive it. I even can get my car to some station to be repaired, but it's still my car. I am the one who makes the decision who uses this car. But it stays my car. So I own, for example, I know my blood sugar. This is my blood sugar. I know that, but I can give my blood sugar value to somebody else, for instance, to the patient, to the physician, that he can use this blood sugar level to make a decision on my therapy. But it still is my data. Yeah, but if you don't want him any longer to get your car, you don't give him the key any longer. Right. But if you give him the data, you can say, what can you do? If he has one time the data, he has it forever, because you don't know if he has. I can give him back the data. Yeah, you can. This is what he told. Send him a copy back. Yeah. Send him some punch cards. Do you make software? You also program software? I'm not a programmer. You're in charge of a software project. Exactly. For a hospital software. Yeah. And does the software in hospitals use encryption? It's quite interesting to use quite a few software things that I've seen in hospitals and at doctors' places. What's not encrypted? Yeah, some weeks or some months ago there was an article about this, and I think it was in Wired, and they just went into hospitals, and it was hackers, and they just said, let's have a look, may I get the data, and they were
afraid how easy it was to get data from medical devices or from the systems just on the laptops. Of course, it's not me who can do this, but hackers can do this. Yeah, but that's a weak spot there. As soon as information goes back to doctors, the doctors I know, they're very nice doctors, but they don't have an inkling about data security. And even if you have a perfect system with encryption to server and back, doesn't mean that if we create an app that does medical information, that it stays in the server. You can't tell. So data security will be one of the biggest things in the next 10 years. Yeah. And nobody's going to change that easily. Encryption is not working because we all know that the NSA has their special means of dealing with that. So, encryption and data security on your systems and your closed loop, not closed loop, in your closed system. Yeah. One thing, okay, you can do what you can do, and you're reliable. It can be reliable, etc. At the moment where we have to give it away for a doctor, he has to see it in clear text, or he has to get it in a format that he can read. And at this moment, when I got you right, it's kind of gone. So you never know what he will do with that. Maybe to try to join the two strings here. So would that mean that you are responsible for telling the patient what can happen to his data before allowing him to give that away, and to have that signed by the patient? Will it come to that? As far as I know, at the moment we don't do that. Okay, for our project that we are currently running, the physician asks the patient to join the study. Yeah. And when they talk, the physician tells the patient what he will do, what he will see with the data, and how he used this data to optimize the therapy. So in that point of view, it's the physician who tells the patient what he will do with the data. So it's a physician who advises the patient about data security and so on. I think the most important thing, this is what you told him, is the relationship between patient and physician. And if they trust each other, I think it's okay. But if they don't trust each other, they will never sign anything where the data can be stored or who can take a look at that. Yeah, but that's exactly the problem. Like I said beforehand, it's going to be a matter of trust. And if it's a matter of trust and you have a nice doctor who is not aware of what is happening to his data because somebody has seen that his password for his Wi-Fi is gone, or still 1, 2, 3, 4, 5, or 4 zeros, whatever, and sort of thought, well, let's have a look how the neighborhood is growing up physically. And went in there and there's all these kinds of data. And then the trust might be broken, not by the doctor himself, but by somebody who breaks into the system. And this is a major problem in Android at the moment. We have about 4,000 credit card frauds per week now on Android. It's a lot less on iOS, but it's just a matter of fact. At this moment we have like 4,000 credit card thefts through illegal apps that we downloaded and can break into the data system of an Android. Now that might also happen to any other app that we might be using. You have a closed system now, but for instance, if a physician or my doctor has a look at my data whilst he is sitting in his garden on his Android, there's no telling. So my question is, the legality is hard to prove, but can you be sure that for the next 5 or 6 years there is a legal system in your company in place that would support what Dmitri said, scaling up? You know, a study of 300 people, that's one thing. That's wonderful. But when it gets to 300,000, which would be optimal, I guess. But it's not the question for a company like theirs, rather to cover their legal responsibility, and once that's covered,
they're free to go, and that's not really about preventing reality from happening. It's No. really about covering the responsibilities, and then they can do what they want, Exactly. basically. Sorry, but that's what I'm saying. Do you have a legal system in place, or do you know of a legal structure which could protect you from repercussions when things go wrong? That's especially if you go scaling up and you go into large hospitals, go German-wide, Well, to France. obviously we comply with all regulations that apply, and for this purpose and to make sure that we do, we have an external Datenschutzbeauftragte, data security officer. Yeah. And she's by definition not an external institution, so to say, which is not steered by the company administration, you know, but acts on behalf of her own responsibility. And she has an eye on every business processes and checks whether this is okay or whether we need. She also checks the agreements with the patients, you know, that have to be signed, and she also is informed about what's done with the data, and to get our system and our company and our application as safe as possible, also in legal terms. We are now approaching with big steps our own ISO 27001 certification, which might be an important step. Absolutely, but there should be no difference between our data privacy processes if we have 300,000 people or even one patient. There should be no difference in handling the data. Not handling, of course, not but having an oversight over several servers and several data people and several IT people, groups of IT people in different cities is a different thing. So Absolutely, that's a structure that you would be looking at. Even if you make one small app which does medical data amassment, you'd still be looking at a horrendous organization behind it. Yeah, I think just to make sure you're not losing any ends. Absolutely, I think it will become an issue and a point you have to think about if we go to other countries than Germany. For example, we will expand to other countries outside EU. For example, they want to have their own server in their own country, for example, and then we need some lawyer over there. So this will be, we have the same company with different data privacy laws we have to cover. This will be interesting time. You know, the fundament of everything we do in terms of data security and confidentiality of data is the Bundesdatenschutzgesetz, the Federal Data Protection Act, and we have to comply with any paragraph that is listed there. And for instance, paragraph 11 deals with data processing by contract, Auftragsdatenverarbeitung. The reason I ask is with this opening of, with the apps and the ability for smaller companies to come in, these data protection laws have the potential to make it very difficult for really small players to be operating in the medical. It's potentially creating a high barrier to entry for smaller shops to be operating in the medical space, which might not be a bad thing, but because the app itself can be rather low cost. But the issue of complying with all of these data protection policies could be a rather high barrier to entry. But at the same time, services evolve which supply exactly this data privacy compliant data storage, etc., as a service, like Microsoft tried a few years ago with this The health. Asinio health board in Germany together with Siemens. Right. So they failed, okay, but this was the idea, and I think there are other companies who already do that. So if you're a one-man app developer, it's like you can
by processing power on Amazon or storage on Amazon or human power on mechanical turk also Amazon, whatever. So we can buy everything on Amazon, except for German German law compliant data storage for health data, but there are other services. So I think this is a solvable problem, and maybe it's already solved, but it's possible to get this as a low cost just by contract. So, and as I think you're not, I would say, you don't have to audit your suppliers, right? We do. We have to. It You have depends. to? Yeah. From the ISO part or from the data privacy part? From a quality management point of view. So we are certified a medical device producer, Yeah. and with this certification we have to have a quality management, and this quality management forces us to make audits with our supplier. Okay, didn't know that. So we are This applies because of the medical device status, or just because you're dealing with health data? Actually, from both. I mean, our the medical device directive, puts you in charge as a manufacturer that to make sure that everything is cool with your product, and if you have other companies like manufacturing partners that are also certified by ISO 13485, makes it a lot easier. You just have a contract, and you know that they have proven by themselves that they have an established quality management system. But you, as a manufacturer, are responsible for the quality of your product, and you can delegate that to other companies as long as they are certified according to the same standard. Makes it easier. If they only have 901, it's not that bad as it would be if they didn't have any certificate, but because they obviously have a working quality management system in place, even although it's not targeted especially to medical products, but you have to supervise them, and you have to do everything. Basically, it's up to you whether you do audits or not. But we already had in one of our re-qualification audits, we had the auditor visit our manufacturing partners, and that's the one point. It's there the sources and medical devices directive. There's also the data protection part, which comes into play when we do a contract with another company, like even doing the cleaning in our office rooms. Then our data protection officer sends them checklists, and there is no need to visit their company, because everything that happens within our office. But we have been at Pixel Park, yes, and we have looked at the service, and and we might do it again in periods of a year usually. And can't this auditing, aren't you, like, if you're having software written in India, or if you're outsourcing any of this for your FDA or for your medical classification, aren't you responsible also for paying the auditing for anyone who's supplying for you? Well, I think we are responsible that this audit had to be done, and therefore we have to pay the one who did the audit. So potentially, in the medical space, it's just sort of an interesting part of it, that you are responsible for this auditing wherever it's happening. If you've got one local office, it's easy, but if you scale up and you've got offices all over, then you're potentially sending that German auditing group to wherever. No, we don't, because currently we don't, because there's the term so-called
critical supplier. It's the question is, do you have critical suppliers? These have to be audited, and we don't integrate code of any external supplier without verifying the code by ourselves. You know, we read every line that we have in an external development partner, but we do reviews with every input from them, because that actually keeps them out of the focus. In fact, our auditor still wanted to know what people are working there, and they extended our audit to their factory, but they don't have to be certified to any. They don't have to introduce any quality management system, because the argumentation, the rationale is that, you know, we don't make it we make it a non-critical supplier by checking everything input and taking the responsibility for their output ourselves. And is it still worthwhile then? I mean, isn't that a lot of work to really manually check everything? Couldn't you just as well write it yourselves? No, it's still reading code, and, you know, see and understanding that there is no backdoor introduced or something is much easier than writing something you're not an expert about. You know, for instance, you know, I'm certainly not a web designer. You know, and to write, for instance, all the CSS, all the style sheets, you know, that would take me a lot of effort. But checking that it's only numbers that are not critical and that don't really do any harm to our data security is a very easy task compared to, you know, doing all those things by yourself. Okay. Most important security question. If someone steals your data, can they make money? Potentially, yes. It's too early. Tell them they should wait 2 years or something. I think I don't know who could buy that data. Who could be interested in that data? Wouldn't that be a topic really for the insurance companies or for employers potentially? So if they see, okay, the guy, his health is declining rapidly, which you maybe can monitor, and then they say, oh yeah, we got advance warning, and then they offer him like maybe a good breakup of contract with a nice lump sum of money. Mm-hmm. And the guy says, oh, well, sounds nice, I retired like 5 years early, but he dies the next year, which the company knew because of your data. You know, as Christian mentioned, in our pilot project now we only include patients that are already run in disease management programs. So the insurers know the health state of these patients anyway pretty well. They don't know every measurement value, every single blood glucose measurement value, but they certainly know HbA1c, and they know prescriptions, and I don't know exactly what's transmitted within these disease management programs, but in this special case, it's nothing really of much value even to the insurers. The example I heard the other day was someone said that in some Latin American countries, businessmen have their data stolen, and for example, the businessman has cancer, and then the person says, I'm going to release this to your investors or to your competitors unless you pay. So people are being blackmailed with their personal records. I think that might be more of a pressing concern in the near future in a country like Germany, which has pretty good security on the provider's side. Time to visit our doctors. Right. Should we break it up? I think you have to. Okay, great.
Zwei Gesetze. Wirtschaftlichkeit der Medizin. Das gehört nur zu Krankenkassen. Der Patient kann nicht beschweren, dass die Behandlung zu teuer ist. Nee. Und Telekommunikationsgesetz, die Datenübertragungen müssen auch gespeichert werden für medizinische Geräte. Gute Frage, nächste Frage. Weiß ich im Moment nicht. Ja klar, die werden gespeichert sein, aber die sollen ja auch irgendwann nicht verloren gehen. Ne? Aber wo die dann im Endeffekt gespeichert? Weiß ich, bin ich außen vor. Letzte Frage. Gibt es Bücher, die das schon beschreiben? Das mHealth, nee, ich habe auch ein bisschen im Vorfeld recherchiert. Ich glaube, das Gebiet ist einfach zu groß, um das irgendwie so in einem und auch vielleicht auch letztendlich zu frisch. Also wenn ich schon lese, dass man sich über Definitionen ja noch nicht mal einig ist, wie man den Begriff. The mHealth regulations haven't even been written yet. The FDA in Brussels are still. Und dann wird es bestimmt von Marketingmenschen geschrieben. Das muss ja nicht schlimm sein. Thank you so much for being here and doing so much work. Thank you for inviting us and keeping this group together to discuss some very interesting points. Good, thank you. I don't know if people want to just hang out and talk, that's fine. We have the space till whenever. If people want to take off, whatever you want. The space is here, we can use it, so whatever seems right to them. Thank you. So sieht das aus. Gut. Freunde der Nacht. I have to sign. Yeah, wait a minute. And I guess I should sign too. I missed that one guy who actually really wanted to get this. Yeah, there he is. Actually, I can. Data security. Jetzt